wa rahmatullahi wa barakatuh. Today me and my team are going to present an electric circuit. Here are some things that you need to make an electric circuit, like wire, fan, motor, battery, light, battery holder and buzzer. Now I will show you how to make them work. Now you can see the motor is spinning and the bulb is lighting. And the bulb is lighting now. And now the buzzer is making some sound. Now he will explain it in Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن صنعنا دائرة كهربائية التي تتكون من أسلاك والمروحة ومحرك والبطارية ومصباح وحامل البطارية وصفارة. وبهذه الأشياء يصنع الدائرة الكهربائية التي تنظر هناك. وهذا المصباح وهذا صفارة التي تصنع صوت.